Tukimove sasa katika hiyo process, mamains ziko chini, drones zinatupeleka mbio, tuko nao Russia, tulikuwa wawili. Mimi sasa hiyo movement ikanipatia muscle pull. Hiyo muscle pull iliponikamata, nikaambia ujamaa, mazee mimi niko mbaya, siwezi tutafute mahali tunaweza tulia kwanza. Unaona, so nilikuwa tayari for ni. Hata kwa naambia rafiki yangu Mkenya, naambia bro, tuko ready bro. Mimi nikidedi, namba ya mzae ndo hii. Ujue vile utawachapi, utawaambia. Hello Tuko family, my name is Kengori Wangeshi. Welcome to another episode of my story. It is not my story, it is our guest's story. His name is Dishon Adam. He has been in the military here in Kenya and in Russia. He is recovering from injuries he acquired while fighting in Russia. He will give us his account and experience from that war. Dishon? Yes. Karibu Tuko. Thank you, sir. Yes. Yeah. Do I also tell you welcome back to Kenya? Yeah. Karibu nyumbani. Nashukuru sana. And we also wish you the very best because we can also say that it's a miracle you're back. Yeah, we thank God. Introduce yourself to our audience before tuambie ni kwa nini tunasema welcome back to Kenya. Okay, my name is Dishon Adam. Yeah, I'm from Taita County. And I'm right now 31 years old. Yeah. What is your profession? I've been in the military for the past 10 years. Yeah. All right. You have a family? Yes, I have 2 kids. Okay. Yes. When you said you joined the military 10 years ago. Yeah. How was that journey? Watu wengi sana wanataka kujoin hiyo military. Military si rahisi, kitu naweza sema, but it's a good experience. To me it's a good experience. Na it's a hard task actually. See it ni for anyone. So many people think that kuingia military ni kwa kupenda. Lakini mimi nasemanga ni kama ni calling. Yeah, it's a calling. Yeah. Yes, you serve the country. Yeah. Tueleze ulijoin namna gani? There are several ways of joining the military. Cadets, servicemen, wengine sikumbuki ni gani? Yeah, cadets tuna servicemen. So mimi niliingia kama serviceman. Nilikuwa recruited from Taita region huko. Yeah. Enda recruitment. Pomaliza recruitment yangu nikachukuliwa. How was the training? The training training ya military actually si rahisi. Kwa sababu inakuconvert ikutoe uraia, ikulete ukwe sasa a military man. A soldier now. So lazima upitie, my friend. It's very hard. Was it anything that you were expecting ama like were your expectations met ama you were shocked? I was very shocked. Yeah, kwa sababu my past life sikuanga na train hard kama vile nilipoingia kwa military. So ilikuwa challenging kwangu sana. But as time goes by nilikuwa najipatia tu moyo ndo nika adjust. Yeah. Ukakuwa sasa soldier. Nikaamua sasa nikuwe soldier sasa. Juu sasa ishakatana huko. Kaamua sasa niingiane na usoja sasa. Okay. Yeah. How was your experience in the Kenyan military for 10 years? Experience yangu kwanza nimelearn a lot sana ndipo kwa military. Cause kama vile mimi najijua sikuwa nimepita sana ndipo kwa high school. So nilipoingia military I got new skills cause kama pale nilifundishwa mambo na medic. So nilikuwa naweza jisaidia hata nikiwa nimeumia, unaona? Na bado nisaidia watu wengine huku nje, unaona? Alafu pia I learned so many things, ile experience ya hardshipness. Unajua ukiwa pale kwa battlefield pia inataka ukuwe ni mtu na survival tactics mingi, unaona? Hizo pia ni learn tactics za kutumia weapons and all that, unaona? I've learned a lot of things in the military. Kenya is very central in keeping peace around the neighbors and even outside Africa or African nations. Wewe ulitumwa missions kama hizo? Yeah, nilienda Somalia. Somalia nilienda 3 years. Yeah. Ilikuwa operation? Yeah, operation. Ile linda nchi? Yeah, linda nchi. Yeah. How was your stay in Somalia? Your duty, tour of duty in Somalia?
Somalia by then ilikuwa wakati huo mimi nilipokuwa ilikuwa si rahisi. Yeah, it was very tough. But kitu naweza sema about my task pale Somalia, ilinisaidia kulearn a lot, kwa sababu unajua hakuna kitu mbaya ukwe soldier alafu usiende mission. Unaona? So a real soldier ni ule mtu anaenda mission anajua vita nini. Unaona? So ile kuwa exposed pale kwa war and all that, ilinifungua akili nikajua task yangu ni gani. Ni si askari wa kutulia tu kwa kambi peke yake. Yeah, ilinifanya nikafunguka akili nikajua, oh, this is the job right I'm supposed to do. Yeah. And by the time you're coming back, was it that the mission was over for you, or how did you come back to Kenya after Somalia? Oh, after Somalia nilirudi after the mission. Ulikuwa unamaliza 1 year, unarudi. Unaona, mna change na wengine wanaenda another 1 year. So that is how in Somalia. Contract ya huko ilikuwa ni ya 1 year tu peke yake. Okay. But you can even go more years. But yangu ilikuwa ni kurudi na kaa maybe some few months, narudi tena another 1 year. That is how it was to me. Okay. Yeah. You kept our nation safe, like many other soldiers who are also still there, and those that are working in the country as well. Let's go to the time you left the military. How did you leave the KDF? Oh. And why? Okay. Nili resign from the military. Yeah, at first kwangu ilikuwa so challenging, unaona. The experiences zenye nilikuwa nazo nikiwa huko kwa vita, some of them zilikuwa zinanikoroga kidogo. PTSD. Yeah, ilikuwa inanisumbua. Yeah, trauma nini zilikuwa zinanisumbua. So alafu pia family, unaona, kukaa mbali na family pia ilikuwa inanikoroga zaidi. So mimi nikaamua acha niachie hapo, nirudi nikae na my family and my kids. Okay. So that was the main reason nilifanya nikaacha KDF. And when was that? That was 2023 mwisho huko. Yeah. Okay. Let's go straight to the story that has brought you here today. Yeah. How did you learn about going to Russia? Okay. It was through a friend. Kulikuwa na rafiki yangu alikuwa ameshaenda tayari Russia. So the guy used to call me, ananiambia, bro, sorry, mimi niko huko, hata nishachukuliwa, nimeanza job, ndo nataka kwenda training. Kaambia life huko iko aje? Ananiambia kuko sawa, bado sijaenda training. How is the salary? Akaniambia pesa iko sawa bro, wewe kuja tupige mboka, kuja tufanye kazi. Nikamwambia ni sawa bro, sasa nitaanzia wapi? Akaniambia acha nitaongea na mdosi fulani hapa, alafu I'll get back to you. So by then mimi nilipokuwa home bado nilikuwa naendelea keep fit. I used to work out and all that. So mostly my videos were on TikTok. I was very famous on TikTok mambo na workout. So the guy akaniambia ni aje tumie video zako kidogo za workout, nikamtumia. So the guy akaonyesha one of the bosses huko Russia. Alipoona hiyo video yangu akaona huyu jamaa ako vizuri. Akaambia wewe rafiki yangu lazima huyu jamaa akuje in the next 2 weeks. Tutamorganizea kuja in the next 2 weeks. Sasa yeye ule boss alikuwa na one of the guys huku mwenye ana recruit watu. So yeye nikana alikuwa analipwa direct kuchukua watu. So akani connect na huyo mwenye ako kwa ground ambaye alikuwa ni Mkenya. Akaniambia sasa processing zote ni wao ndo watashughulikia. Mimi nikatoka nyumbani huko mbio 2 days nilikuwa nishafika tayari, nimewekwa hapo at River na ngojea kushughulikia mambo na visa. Within a week mimi visa yangu ikakuwa tayari. Hivyo ndo mimi nilienda Russia. Yeah. What was your first impression wakati uliland Russia? My first impression, kitu ya kwanza mimi nilifeel like nimemake it. Kwa sababu si unajua tu ile notion ya Africans wakienda majuu. Hiyo ndio kitu ya kwanza ilikuwa imeniingia kwa akili. Kitu ya pili nilikuwa na uoga kidogo. Kwa sababu sijui ni task gani naenda kufanya. Yeah. Let's go back a bit. Huyu rafiki yako mwenye alikuwa Russia, alikuwa asha join vita, right? Alikuwa bado hajaenda vita. Haja trainiwa. Haja trainiwa, but ashafika, walikuwa atashapwa uniforms, ndo wanangojea sasa kwenda training, kusign contract kwenda training. So yeye bado alikuwa hajaona the clear picture ya battlefield vile iko.
Yeah. My question is, wewe ukitoka hapa Kenya, ulikuwa unajua unaenda kujoin military ya Russia? Yeah. Very nice. Kwa sababu wengine wao wenye nimeongea na wao wanasema wanaambiwa wanaenda kufanya kazi ya driving, security, nini, alafu unajipata huko kwa military, but wewe ulikuwa unajua? Yeah, mimi nilikuwa najua nda military. Na ulikuwa, your conscience was clear unaenda vita? Mimi nilikuwa tu niko tayari, najua hapa I was expecting kwa military unaweza tumwa task anytime. So mimi nilikuwa ready. Yeah. Okay. Sasa umefika pale, tueleze kuliendeleaje ndio mpaka ukaingia kwa vita. So tulifika hapo, kwanza tulitoka wengi tukiwa hapa Kenya. Tulipofika kwa town huko Moscow, tukagawanywa sasa. So kuna wenye walikuwa nabaki Moscow na kuna wenye walikuwa wanaenda St. Petersburg. So mimi na rafiki yangu tulikuwa wawili, tukabakishwa Moscow. Tukakuja tukachukuliwa na private cars, tukapelekwa mahali ya kutulia. Unaona? So tukaenda pale mahali ya kutulia, tulikuwa tunaenda kutengenezea mambo na ATMs, kufunguliwa accounts. Unaona? After that sasa ndio upelekwe kwa military camp yako sasa yenye watakuwa wamekuallocate. So ndio tukapelekwa kwa military camp, tulikuwa wawili tu Kenya hiyo time. Tukaenda tukafika pale, tukakaa for a period of around 2 months. Pale tulikuwa tunafanyishwa mazoezi kidogo, unaona? Bado tujaanza training, hatuja sign contract. Tulikuwa tunangojea sasa siku ya kusign contract. So I think ile process walitupeleka pale, labda walikuwa wanajaribu kutuangalia kwanza. So unajua pia intelligence yao, wanajaribu kuangalia hawa watu wamekuja kujoin military kweli ama wamekuja kusource information. Because walikuwa tayari wako na report kama mimi nilikuwa nishawaka kwa military before. So lazima waniangalie. So tukakaa hapo kama period of 2 months, tukasign contract, ndo tukaenda training sasa. Yeah. Contract ilikuwa in which language? Contract ilikuwa imeandikwa in Russian language. Wewe uli understand? Ulisema tu accept terms and conditions? To be honest, siku understand. Yeah. But ukasign? Ikabidi nimesign. Cause ukishafika pale naye kurudi home wako achili. Ukishafika tu kwa kampi yao hivi, hawezi rudi nyumbani. Ni either uingie jeshi ama kuingize ndani. Hivyo ndo walikuwa wanatuambia. So inabidi tu sign. Okay. Yeah. Mambo ya ATM ulifunguliwa account nini? Yeah, tukafunguliwa account, tukakuja, tuka sign contract sasa. Then ukisha sign contract ulali huko. Then the same day ama night utakuwa umechomoka. Unaenda wapi? Unaenda training sasa. Ambaye training area haikuangi moja, ni places mingi sana. Sasa wewe wanakutrain, wanakutrain sasa. Wanakuretrain ama what happened to somebody like you mwenye alikuwa na experience ya military? Sasa unajua trainings huwa zifanani. Unaona zile vitu zenye tunafanya huku kwa KDF si zile vitu kule wanafanya. So lazima uingiane na wao kwanza. Kuna zile lugha zao za kivita, lazima pia uzi understand. Unaona? So lazima kupitisha hiyo process, ujue si tuna working hivi. Unaona? Ndio walikuwa ni kama retraining kwangu because I was very good in hizo mambo na shooting and all that. Lakini sasa kwao wao lazima wakuwe sure kama wewe uko sawa ama hauko sawa. Usiingie nao kwa kazi ukawaangusha, unaona? Ukakuwa liability. Yeah, ukakuwa liability kwao. Yeah. Sasa siku yako ya mlipomaliza training, what happened? Nataka sasa tuingie kwa vita. How was your experience? Kwanza experience yangu kwanza pale kwa training ilikuwa ngumu sana. Acha tuanzie kwa training. Ilikuwa ngumu sana maana nilikuwa na shida ya language. Mimi ni Mkenya, bado sijajua language yao na wale wanakuongelesha Kirashia. Hawaelewi Kizungu. So kuitisha kitu pale kwa training pia ilikuwa ngumu kwangu. Although ilikuwa inabidi sometimes wananipeleka, wanaenda wananiwekea translator anaongea, ndo wasikie wanishughulikie. So hiyo ndio ilikuwa challenge kubwa sana kwangu kwa training. So nilipofika kwa battlefield sasa, kwangu mimi niliona vitu sijaiona. Kwa sababu kitu ya kwanza pale drones zilikuwa mingi sana. Drones zilikuwa mingi na mimi sijai experience such kind of a war. Naona nimezoea kwenda Somalia, we used to fight sana na weapons, rivals. Naona mambo na drones hazikuwa, alafu chini kwa ground kulikuwa na mines, the place ilikuwa kumekuwa bombed. Unaona tu miti zote zimekauka, zimekuwa nyeusi,
houses are abandoned, yani hakuna watu kabisa. Mines zimekuwa mpaka chini ya manyumba. So nilifika pale kwa ground, mimi kitu ya kwanza lazima ningeshtuka. Kwa sababu sijaona kitu kama hiyo. How will I deal with the situation? Wewe ni KDF bana. Mimi ni KDF but mimi si Russian army. Sasa wewe ukishtuka, wenye hawana training, what will happen to them? Sasa unajua hapo itakuwa noma kwao. Kama ni kuzimia na simia. But actually kushtuka yangu seti inamaanisha sitafanya task. Nile kama umepata tu challenge yenye hujaiona. Culture shock. Sasa niliko like sijaiona kitu kama hii. How will I deal with this? Sijai kuwa trained kitu kama hii. Nitaanzia wapi? Unaona? So hapo naye pia sasa akili inagonga kuwa hapa lazima ni survive ama ni kufe. Na kusurvive naye lazima nikuwe sharp. Unaona? Hizo ndio vitu zilikuwa kwa akili yangu. I have to find a way possible kusurvive nirudi home. Ndio. Hebu tupigie picha ya tofauti ya vita yenye ulikuwa nayo Somalia na hii sasa yenye uko Russia. Sawa. So vita ya Somalia mostly ilikuwa ni mambo na ambushes. Mnaenda mnaekea ambush au ma terrorists. Mnachukua maybe intelligence kwao. Unaona? Alafu pia mostly ilikuwa ina deal na rivals. Unaona? Bunduki sana. So lakini kile upande wa Russia, hakuna siku mimi nilitumia weapon. Hakuna siku nilitumia bunduki except one time yenye tulikuwa tumeenda kwa attack trench. Hapo ndo nilitumia risasi. Alafu most of the time risasi unaweza tumia kwa kupiga drone kujisaidia. Lakini risasi huwezi patana one on one na adui rahisi. Unaona? So pale vita ya Russia sana ni drones na mines. Unaona? Ambaye huku kwa KDF sana ni bunduki sana kupatana na maadui, kufanya clearance. Unaona? So kuna hiyo challenge ya drones sana hiyo upande wa drones ndio ilikuwa shida. So ukisema haukutumia weapon sana Russia, how then were you fighting? Sasa pale nimekuambia unapigana na drones. Unaona? Unapigana na drones na mines. So pale ni kusurvive, si kufight. Utapigana na drones my friend, zitakulemea tu. So pale mimi nilipofika kwa ground kajua hapa mimi ile vita nimekujia hapa ni mimi ni survive. That is the only war I'm fighting. Ni kusurvive nirudi nyumbani alive. Si ile vita unaenda kupigana eti kuua adui. Unaona? So hiyo ndo kitu tofauti na huku. Huku unajua ukienda kwa battlefield unajua naenda kupigana na terrorist ni mtu naona. Lakini kule umefika kwa ground unapigana na drones na mines na missile. Unaona? So hiyo ni different. Unaona? Hii ni ngumu sana kwa sababu ni advanced war. How did you survive then? Mimi survive kitu ya kwanza. Walikuwa kuna staffs fulani walikuwa watupatia zinaitwa anti drones zenye ukivaa hivi ina resemble the ground. Unaona? So mostly of the time mimi nilikuwa na hiyo anti drone. Nilikuwa nikimove nimevaa. But it doesn't guarantee you kuwa hautaonekana. Yaani hiyo tu ni ya kukusaidia. Unawezaenda mahali umevaa hiyo anti drone utulie, drone ipite, umove. Unaona? Na hiyo movement lazima pia ukue keen na mines. Unaweza move ukanyage mine ukufe. Unaona? So most of the time nilikuwa tu on run. Niko kwa mbio tu. Unaona? So you're running away from the drones. You have to see the drone first before you move. Si tu unakimbia tu kiolela, juu ukikimbia pia itakuona rahisi. So kwanza you have to relax, utafute mahali kuna cover, ufanye concealment. Unaona, concealment ni ile kuresemble the ground yenye huko. Ukishafanya hiyo concealment unaangalia kwanza. Umesikia sauti ya drone, look and listen. Unasikiza, kuna drone inakuja, ndio ile pale nimeiona. Wakati inakuja ujue pia wewe ni cover gani next utaenda kukaa. Unaona? So unaangalia mimi nafaa niende pale. Tayari niko hapa. Kwanza nitangojea drone ipite. Unaona? Ama nitamove pale. Unaona? So you make decision according to the ground vile iko. So ukishaona drone inakuja, kitu kwanza lazima ujifiche na utulie. Kwa sababu if you do any movement ishakuona. Unaona? Sisi zile drones tunajua ni za kamera. Ni za kamera. Now hizo drones za kamera vile zina move. This is the same to drone, lakini ile naye imebeba vilipuzi. Unaelewa? Kuna kubwa, kuna hizo ndogo, but mostly
hizo makamikaza hizo ndo ziko, na pia kuna zingine kubwa kabisa inaguruma kama generator my friend. Ziko pia hizo. So mostly hizi ndogo ndo zina move sana hapo kwa battlefield. Sinaona. I have heard about these drones from every person that I have talked to mwenye amekuwa Russia. Yeah. Unaweza tupea an estimate like kwa siku utapatana na ama ni drones kama ngapi zitakuja area yenye ulikuwa kwanza ulikuwa region gani? Mimi. Unataka nikwambie mahali nilikuwa? Hai, Lugansk. Yeah. Sasa hapo hiyo region kwa siku ni drones kama ngapi zinaweza kuja? Okay, unajua kitu ya kwanza unafaa ujue ukiwa kwa battlefield haunanga time ya kuhesabu drones. Unaona? Ukiwa kwa battlefield kitu ya kwanza adrenaline iko juu. Ushashtuka tayari. Unaona? Ushashtuka, ushajua mimi niko in danger. Ndio drones hapo ni time to time zinapita tu. Any most of the time. Yaani huwezi maliza hata 2 minutes hujasikia drone inapita. Hivyo ndo kuko hivyo sasa. So pale kila saa uko mbioni. Hata dakika 2 hazijaisha drone imepita. Yaani kila saa zinapita tu hivi. Lazima ziwahinde from movement. Unaona? Pia hawajalalisha. Hii ikiisha battery ama ikilipua ingine iko juu. Unaona? So hawezi wapatia time ya kurelax. Juu kupatia time ya kurelax pia wao wako in danger. So pale drones ni mingi. Yaani all the time wewe sauti za drone ziko tu juu. Kwa sababu hauna time ya kuhesabu pale, ni mingi, ni time wewe vile utasurvive. Vile utamove usurvive. Yeah. So wakati umevaa hiyo anti-drone, una move ama unakaa still? Sasa movement yako inafaa wakati drone ishapita, unaona? Ama drone iko mbali, unaona? But wakati imekuja area huko, you don't move. Sababu ukimove si utaonyesha movement pale kwa kamera. Iko na kamera, itajua pale kuna mtu. Hata kama umevaa hiyo kitu ya kujiconceal, ukionyesha movement utajua pale kuna kitu itasonga sasa. Ijaribu kuangalia. Inaangalia, inatulia tu hapo. Ikikaribia kuisha battery inaita ingine. Inakuja na exchange, inakaa na hapo. Unaona? So pale ni ukue tu still. Unaona, juu pia sometimes zinajaribu kukupima. Unakuja drone inakuja na kufanya zzz. So ukiwa mwoga ukishtuka, hivyo ndo umededi. Unaona? So unatulia, hata ikutishie vipi unatulia. So hapo pia ni roho yako pia unajua umerisk hapo kidesign, unajua like naweza dedi, hii drone inaweza amua juu. Huyu jamaa anashuku ni mtu, acha nikuje. Ikiamua ikuje sio umeenda. So pia hapo ni Mungu pia akusaidie. So na get. Yeah. Wewe uliingia kikosi, mlikuwa watu wangapi hivi? Kwa Russia ama? Kujoin, unajua tulikuwa hiyo group yenu like from Kenya. Okay, tuanzie from Kenya. Mlitoka Kenya mkiwa wangapi? Tulitoka tukiwa 13 people. Yeah. Na kwa group yenu yenyewe sasa ulikuwa mnapigana? Tulikuwa Wakenya wawili. Yeah. The entire group ilikuwa watu? Hao wengine wote walikuwa Russia. Yeah. About how many? Walikuwa na train watu in bits. Amkuwa hawa train wengi, wana train kidogo, wanawasukuma. After kama 2 weeks wengine wanaenda. So kwa pale kwa vita, mostly tulikuwa watu na move watu wawili. Unaona? Watu wawili kenda sana watu 4. Yeah, inategemea na task yenye mnatumwa. Yeah. Ulienda frontline wewe? Nimeenda frontline, nimekaa huko, miezi kama 5 hivi. Yeah. How was it for you? Kwangu mimi ilikuwa ni kama trauma kwangu. Tupigie picha. Wazini vile kulikuwa. Kwangu mimi kitu ya kwanza day 1 nilipofika nilijua sitarudi nyumbani. Kwa sababu nilifika kwa ground hivi, kuna watu walikuwa wamekuja, tulikuwa tumetrain nao, walikuwa Russia, tulikuwa tu Kenyans peke yake. Hao walifika kwa ground hivi na wakadedi. Walikuwa kama watu 10. So a week after ndo mimi nimeenda na group yangu na tulikuwa nao Mkenya mwenzangu. Tukifika kwa ground tunasikia tayari kwa radio mtu fulani na fulani wamesha dedi. Na watu tumekuwa nao a week ago kwa training. So tayari hapo mimi nikashtuka nikasema, kwani kila mtu amekufa wenye tulikuwa nao? Unaona? So mimi nikajua hapa pia mimi niko mahali mbaya.
Unaona, so nilikuwa tayari for hata nilikuwa naambia rafiki yangu Mkenya, naambia bro, tuko ready bro, mimi nikidedi namba ya mzae ndo hii, ujue vile utawachapi, utawaambia. Na yeye pia akanipatia namba ya kwao. Hivyo ndo tuliwaka. Tukafika pale kwa ground, tukapewa mara ya kwanza tulipeana watu wawili, mimi nikapewa na Mrashia naye akapewa na Mrashia. So tulikuwa tunaenda task usiku. So wao walianza wakatoka wawili wakaenda. Alafu mimi na mwenzangu after kama 2 hours ndo tukaenda task. Hivyo sasa. So huyu jamaa alipoenda immediately akaumia, akapigwa na mine kwa mguu. So mimi kwa radio sijaenda bado, nikasikia ule mwenzangu ameumia, yule Mkenya ameumia tayari. Sitari nikashtuka. Unaona? Huyo ndo Mkenya mwenye nilikuwa najua na ni Mwafrika mwenzangu, hao wengine wote ni foreigners. Nikashtuka tayari, nikajua mwenzangu hivi sasa mwenzangu ameumia day 1 na mimi ndo ninaenda next ni mimi sasa. Yeye hata ni bahati ameumia atapeleka hospitali, mimi next itakuwaje sasa? Yeah. So ndo nikaenda task yangu ya kwanza. Task yangu ya kwanza nayo ilikuwa ngumu sana kwa sababu mines nini na nigiza usiku kumove. Ilikuwa very hard task. Yeah. There was no way to tell where mines are. Ndio tulikuwa na route zetu zenye tunatumia za kusonga. Lakini mchana unaweza ona mines zingine. Utaona hizo ma strings, hizo bobby traps utaziona. Utaona mchana unaona. Lakini usiku naye ni kubahatisha. Usiku naye hapo ni kubahatisha. Unaona? Ni kumove tu mimi hata nilikuwa tu naenda nikiomba tu Mungu. Kwa sababu sizioni usiku na kanyaga tu naenda, najua tu anytime naweza lipuka mimi niende. Unaona? Hivyo ndio ilikuwa, so ni ngumu sana usiku zi identify, especially ukienda task ya usiku, lakini mchana unaweza ona kidogo. Yeah. I think you are the first person nimesikia alikuwa anafanya usiku. Why at night for yourself? Unajua nategemea pia na kikosi yenye umepelekwa. Unaona? Mimi ile kikosi nilipelekwa ilikuwa kama Special Forces yao. Unaona? What? Ilikuwa kama Special Forces yao. Hata naijua iko kwa, ilikuwa inajiita Wagner. Yeah. So sisi most of our tasks tulikuwa Wagner group. Nilikuwa hiyo. So most of the time tulikuwa tunaenda job zetu usiku. Unaona? Usiku ndo easy kwa sababu madrone pia usiku haziko mengi. Wata Google kuhusu hiyo Special Forces because ni hatari mtu wangu. Ni noma. Ni noma. Usiku ndo madrone zilikuwa zimepungua, so task ilikuwa ni unaweza at least movement inakuwa ni afadhali kwa madrone. Unajua sasa ni drones ndo mbaya zaidi. Ndio mines pia ni mbaya, lakini drones naye kuepa drone ni ngumu. Mines unaweza tumia ile masomo umefundishwa kuona na uhepe. Unaona? Sako back kidogo. Did you feel privileged to be working in a special force kama hiyo? Mimi nilifeel sana privileged because nilipokuwa KDF tangu niingie army, nika-train, nikangangana, nikaingia Special Forces ya KDF. Okay. So nilipokuwa Special Forces ya KDF, mimi nilikuwa naangalia higher. I wanted to go higher. So nilipopata ile opportunity ya kuwork pale, hata kama ilikuwa hard to me, lakini kwangu mimi nilisikia vizuri sana. Nilikuwa najiona mwanaume, nasema nimefika to this level where I wanted. Pali hata kama ni mbaya, hata kama nitakufia huku. Lakini nilikuwa nataka nifike nisikie hawa wakali vile wanafanya. Yeah. So kwangu mimi nilisikia raha kimpango. Although ilikuwa hard, lakini nilifurahia sana pia mimi nimepata hiyo knowledge ya huko na experience ya huko. Yeah. Now take us to the front line. Give us your personal experience ukiwa front line. Mimi personal experience yangu kitu ya kwanza, mambo na chakula ilikuwa shida. Kwa sababu chakula naye mkienda kule mbele, mletewe chakula tena paka mletewe na drone na kuja na chakula na bwaga mali, ndo mnaenda mnachukua. So hiyo movement ya kwenda kuchukua chakula pia naye ni shida, maana ma drones ziko pia, ma mines una risk na maji. Unaona?
So ilikuwa hard experience kwangu. Alafu kitu kingine yenye imenisumbua sana pale nikiwa kwa vita ni maybe experience ngumu kwangu sana ni ile time nilikuwa short. Yeah, tulipotumwa ile task nikakuwa short. Hapo sasa nimeumia, niko kwa ground, siwezi move na drone bado ziko. Unaona how I would survive by then ndio ilikuwa challenge kwangu, but nashukuru sana pia nililearn vitu kwa KDF kwa mambo na medic, unaona, kujisaidia. So nilijisaidia na hiyo medic, na hiyo ndio ilinifanya nikakuwa high cause nilikuja kusaidiwa after 2 hours baada nimeumia. Nataka sasa utupigie picha ya that particular day when you were shot. Nikueleze. So hii ilikuwa ni task tumetumwa, unaona, na as usual si tulikuwa tunasongesha ama jamaa nyuma. Na tunaenda, tuna attack, tunasongesha nyuma, tunachukua area yao. So katika ile process ya kumove, hiyo time tulienda watu 4. Unaona, tulitumwa 4 people. So tukimove, the first 2 people wakalipuliwa. Unaona, waka dead. As you witnessed. Yes, mko nao kwa ground, mko kazi. Unaona, hiyo ni kazi. Unaona, you can die ama you survive. So jamaa wawili wakalipuliwa wakakufa. Walipolipuliwa wakakufa, hamwezi abort task. Lazima task ikuwe executed na mwezi rudi nyuma. Tukaambiwa to move. Tukamove, ilikuwa ni distance, very long distance, unajua pia tuko na mabag, tumebeba kila kitu. Tukimove sasa katika hiyo process, mines ziko chini, drones zinatupeleka mbio, tuko nao Russia, tulikuwa wawili. Mimi sasa hiyo movement ikanipatia muscle pull. Hiyo muscle pull iliponikamata, nikaambia jamaa, mazee mimi niko mbaya, siwezi move, tutafute mahali tunaweza tulia kwanza. Unaona? So jamaa akanionyesha one of the, kuna ndaki hapo ilikuwa ya adui. Akaangalia, akaona iko abandoned, yani walikuwa sha abandoned. Unajua the moment nasonga wanatoka mahali walikuwa wanarudi nyuma. Unaona? So zile places zao zilibaki, pia nyinyi mnazitumia kwao. Unaona? So akanionyesha hiyo base, tukaingia. Tulipoingia aka raise kwa radio, akaambia walikuwa wanita Jambo. Akasema Jambo ameumia, akona shida kidogo ya mguu, hawezi move, kwa hivyo itakuwa ngumu ku execute hiyo task sahihi. Akaamba basi nyinyi tulieni, tutawaambia time mtaenda. Tukatulia hapo kama a period of 1 day. Tumekaa tu tumepumzika. Wanapea kwaje sahihi? Anaambia sahihi kidogo kwa afadhali. Tunatulia, akasema sawa nyinyi tulieni tutawaambia. The next day wakaniambia sasa leo usiku mnaenda kumalizia ile task yenye tuliwatuma. Usiku ikafika. Usiku ilipofika sasa wakatuambia sasa mnatoka hapo saa 3 Mwanzi. Na unajua ilikuwa ni distance kama ya 3.5 km. Tuko mbali sana na adui. Akasema lazima mfike pale mnyorosha ama jamaa. Sawa? Mnyorosha ama jamaa. Mko tayari? Kila kitu iko sawa? Tokeni sasa. Tukatoka. Na unajua pia the two of you. Yani pale mostly wana move watu wawili kwa sababu ya hizo nini hizo zisiwaone mkiwa wengi, unajua. Okay, I get it. Umepata You are working in pairs. In pairs, hamwezi enda wengi. Juu mkienda wawili mkienda wengi mtaonekana rahisi na hizo cameras. So tukatoka watu wawili. Seti na mansheti hiyo kazi tutafanya watu wawili peke yake. I get it. Tukifika pale kuna wengine watakuja. Watakuja baada. Wanakuja huko wako njiani tu wanakuja. Bado wawili. Hivyo. Wengine wawili hiyo ndio wanafanya. Tukaenda nao boys. Tumefika, tumekaribia, tumebakisha kama kilomita 2 hivi. Sasa wale pia nao unajua kuna drone zao za kuangalia area yao. Zikakuwa ziko mingi. Mines sasa hapo ndo zimeanza sasa, wamekinga base yao pia. Tukafika pale, missile nazo wanasukuma. Sasa hapo kidogo mimi nikakuwa akili yangu sasa inafikiria hapa sasa. Hapa najipeleka kwa kifo mwenyewe. Lakini nayo pia siwezi rudi. Maana pia jamaa kuna drone yao na anaangalia kama mnaenda kazi. Unaelewa? Enemy anaangalia na drone yake. Na mwenye kuwatuma anaangalia kama mnaenda. Usipoenda, ukijificha? Unajificha nini na wewe ni mwanajeshi? Sio ulikuja kazi ya jeshi. Unajificha nini? Okay.
Hapo ni kazi. So wanaangalia kama unafanya kazi. Wao si eti wanaangalia kama unaogopa. Wanaangalia kazi yao vile inafanywa. Umekuja kazi. Unaona? Kama mimi nilikwambia nimeenda military, I was expecting war. Unaona? So wanaangalia kama unaenda kazi. So ukikataa pia inamaanisha umekataa kazi. Unaona? Na kila kitu iko na consequences zake. Huwezi kataa kazi. Ni kama sasa ukatae kazi umeandikwa kazi na Mchina, umekataa kazi. So unaweza kata hata mshahara. Ama ufutwe. Ni sasa kule akikufuta anakufuta ama akule labda wako na protocols zao, maybe wako na rules zao, sio tofauti, unaona. So tukafika pale kwa ground. Mimi kwa bahati mbaya sasa nilikuwa nimeconcentrate sana na drones. Mimi nilikuwa naogopa drones mbaya sana. Juu nilikuwa naona vile inafanyia watu. Nilikuwa naogopa mbaya sana. So nilikuwa na concentrate na drones hapo. Majamaa wameona kwa kamera kuna watu tayari. Wakaanza kusukuma vitu hapo. Pale Tuko. Wanasukuma vitu na marisasi sasa zinakuja. So katika hiyo harakati ndio mimi nikajipata nimepigwa risasi kwa mguu sasa. Unaona? Nilipopigwa risasi kwa mguu nikajaribu nika-crawl, nikaenda mahali kuna cover kidogo. Katulia pale kwa cover nikajifunga. Kuna staff ya kuzuia bleeding inaitwa tourniquet. Kajifunga tourniquet zangu 2 hapa kwa paja. Damu ikaacha kuhuzi. Ule rafiki yangu mwingine ule mrashi akarezi kwa radio. Jamaa ameumia. Unaona? Mkujieni. Tukasema tunakuja. Unajua pia pale kitambo kuje pia unajua kuna madrone nini lazima mwenye anakuja pia anajiangalia. Jamaa kanikujia na pikipiki, bike. Kanikujia na bike after 2 hours. 2 hours hapo mimi nikuomba tu Mungu. Siwezi move. Naambia Mungu mazee nisaidie tu hapa yani nisinyoroshwe. Unaona? So hapo jamaa akakuja akanichukua akaniweka kwa bike mbio. Ndo kanitoa kanirudisha nyuma sasa nikapelekwa hospitali kushughulikiwa. So ilikuwa ndo worst experience yangu hapo. Ambayo ndo ilinifanya nikatoka kwa vita. Sasa uliporudi hospitali, haukurudi kwa vita tena? Ulipoenda hospitali? Nilipoenda hospitali, nilikuwa nirudi kwa vita. Hapo nilikuwa nishapiga miezi kama 6 hivi. Tayari. Sasa nilikuwa nimebakisha kama miezi ingine 6 za kumalizia. Kwa zilikuwa contract ni ya mwaka mmoja. So nilipomaliza hizo miezi 6 nilifika kwa hospitali, wakaanza kunishughulikia, bado siwezi move, mguu ishughulikiwe nini masurgery. Nilipigwa surgery kama 5 hivi kwa mguu. Kwa mguu. Kwani ulikuwa na risasi ngapi? Si risasi zilikuwa zimebomoa mguu. Zilipita huku ziliingia. Haikuwa moja? 2. Zilipita zikabomoa, zilipitia huku zikabomoa huku. So ilikuwa ni opening. Ni mguu na pia zilivunja bone. Unaona? So zile masurgery kwanza hizo wound sasa zishughulikiwe nini paka wound sasa ndo ije sasa ikuwe inapona, ndo angalia mambo na bones. Unaona? Zilikuja almost 5 surgeries nikiwa hospitali. Unaona? So nikiwa pale hospitali tayari walikuwa washaanza kunitumia messages. Wananiambia kuwa tayari unarudi kwa vita. Unarudi upone huku ndani urudi kwa vita. Mimi nikiangalia mguu yangu siwezi songa. Na nikiangalia ile situation ya ground pale itakuwa noma kwangu. Hiyo kazi siwezi fanya. Yaani tayari ishakuwa ni kama siwezi sema disabled lakini nilikuwa tayari yani mimi mwenyewe singeweza hiyo kazi. Kwa sababu nataka mbio mingi na mguu wangu ushaumia. Nikafikiria nikasema hapa nitajisaidia vipi? Nikasema hapa vile naweza jisaidia nitafute namna nihepe. Unaona? Na sasa utahepa na mguu ikiwa namna hiyo? Nilihepa na mguu wangu kwa hivyo lakini tumia crutches. Although nilikuwa sana hiyo time nilikuwa na feel dizzy sana. Bado zile madawa ziko kwa system. Alafu ilikuwa ni winter -23. Sasa unaona baridi inanimaliza, bado niko dizzy, unaona? Na bado siwezi tembea. So hapo mimi nikajitia tu moyo nikasema leo ndio ile siku. Ni either ning'ang'ane nichomoke ama nikae hapa ningoje nirudi kwa vita niende nigenye. Niende ni dead kwa sababu singe survive. Reality singe survive na hiyo injury. Mimi nikaamua ni risk. Nikasoma ground vizuri. Nilikaa hapo hospitali kama miezi 2.
Kwa nasoma tu hapo, nasoma ground, naangalia vile wanafanya, naangalia wanaweka security hapa nini. Nikasema reason gani naweza nitoa nipeleke nje. Nikajua hapa kumbe ukitaka kutoka lazima uombe ruhusa ya kwenda bank. Mimi kidogo nikaomba ruhusa nikachomoka. Nikapewa security nikaenda naye. Nikaona kumbe jamaa anapenda starehe sana. Nikapea pesa. Nikamwambia naomba tu saa moja nipatane na mrembo wangu hapa. Tumekuwa tukiongea very long time. Brashe sasa. Na sikuwa na mrembo ni story nimecreate. Mbona mazee huyu ni mrembo wangu, nimekuwa tukiongea for a long time sana. Nataka tu nipe 1 hour. Nimuone tu nirudi tupatane wapi hapa mahali nilikuachia. Sawa narudi. Hapo sasa mimi kwa akili yangu ikasema nitoke nitafute taxi inifikishe embassy. Unaona? Nikatoka hapo sasa nikatembea kama kilomita 2 na zile crutches. Ndio nitoke ile area ya ule jamaa. Ndio in case sasa hapo nikiamua kutafuta nikichelewa wakianza kunitafuta itakuwa ngumu wao kunipata juu nitakuwa mbali kidogo. Nikafika pale nikaanza kutafuta taxi wananikataa. Wanasema hapana. Wakiniangalia tu vile nakaa wanajua tu mtu kuna shida. Wananikataa. Bado uko na crutches? Bado niko na crutches. Nikisikia baridi sana naingia kwa mall. Na niko na doo kwa simu. Naenda nanunua coffee na kunywa. Baridi natoka. Natoka nje tena kutafuta taxi. Unaona? Kulikuwa na app yao. Najaribu kuoda taxi ikifika hapo naambia hatuwezi enda hiyo distance ni refu because nilikuwa naenda Moscow kama ilikuwa 12 hours. Paka huko. So ilikuwa ni mbali kila taxi na kama uchukue mtu wa Uber mwambie akupeleke Mombasa. Si atakataa tu anasema hapana hiyo distance hapana. Nilikaa hapo mpaka 6. Tulikuwa tumefika hapo kitu saa 4 asubuhi. Ule jamaa wangu naye pale mimi nilikuwa nazidi kumchat na nakuja bado time kurudi sijafika ningoje tu kidogo ningoje. Ilipofika 6 mimi nikamblock. Nilipomblock nikapatana bahati nzuri nilipatana na Mkenya mmoja alikuwa student. Mimi nikamwambia mazee mimi nina shida. Mimi naona vile nimeumia, nimekuwa kwa vita hivi na hivi, nataka kufika home. Lakini kitu cha kwanza nataka unisaidie ile nitabook taxi ya kwenda embassy. Akaniambia leta simu yako, akanisaidia kubook, nikapata taxi nikaenda mpaka embassy. Sasa pale embassy ndo mimi nikasaidika sasa. Ukarudi hapa Kenya. Nikarudi home. Wale ambao mlikuwa mmeenda na wao. What is their fate? Uliwaacha huko? Wenye tulienda nao. Unajua ukifika pale communication zilipotea sana. Watu wengi wenye nilienda nao sijua kwa wapi sasa. Unaona? Sijua kwa wapi kwa sababu communication yangu na wao ilipotea. Tulifika pale kwa ground mara simu nazo pia zilikuwa zinachukuliwa tukienda kazi. Unaona? So wengi walipotea tu. Walipotea kabisa communication yao yani na mimi tulipoteza communication hiyo. Wewe how many people can you estimate when uliona wakishambuliwa and they are normal or your fellow fighters? Kwa vita kwanza tukitembea tulikuwa tunapata na miili dead bodies mingi sana. Kando na wale wenye unaona wamepigwa miili ni mingi chini. Na time to time after every time unasikia tu kwa radio watu fulani wameumia, watu fulani wamedead. Yaani ni normal. Pale siti vita hizi kama hii ya Somalia unaweza kaa incident itokee ikuwe sasa breaking news. Kule normal. Pale watu wanadai every time watu wanakufa tu. Na sasa wewe Dishon when you are walking unapatana na hiyo mili hakuna kitu ilikuwa inakwambia I could be next? Ndio iko kitu ilikuwa inaambia I could be next. Lakini sasa utafanya aje? Now you could be next. So ulalishe ukufe ama utafungua akili yako na macho na masikio ujaribu kujisaidia. Unaona? So hapo option ni mbili. Uamue ulalishe akili yako ukufe. Unajua kufa hapo ni dakika kidogo tu. Hata ukitaka kufa pale by then ni rahisi sana. Hawatu wa kujinyonga angepata mali kama huko ni rahisi sana. Hapo unaenda tu unasimama tu. Si drone inakuja na kuchapa. Unaona? So hapo ni wewe uamue unataka kufa ama unataka kusurvive. Do those scenes traumatize you? Mara ya kwanza nilipofika zilikuwa zinanikoroga sana. Lakini time to hata nilikuwa siwezi ongea.
Nikuwa mtu hataki niuliza hizo maswali na mhepa. Kwa sababu the more naongea nasikia ni kama ni uoga kwangu, inanipandisha yani hisia zingine mbaya mbaya. So time to time vile nimeanza kukaa nyumbani, nimekaa na watu, friends, kidogo ile kutembea na wao. Hapo ndio hizo vitu zikaanza kutoka kwa akili, zimeanza kupungua. Although haziwezi toka 100%. Of course hizo memories bado zinakuanga. You can't compare with Somalia. Si muende online bana, muangalie vile kule kuko. Na uende online uangalie Somalia no, na uangalie Ukraine no, uangalie vile kunakaa. Usifanishe hizo vita mbili. Hizo two different wars. Hii Afrika bado hajaona war, my friend. Bado hajaona war. Mimi naweza sema Afrika nzima bado hajaona war. Hata wale watu wanadhani wameenda wakapigana vita, wamerudi nyumbani wako safe, bado hajaenda war. Najaribu kuimagine hiyo advanced war ingekuja sasa Kenya sasa. Wanajeshi wengi wangekufa na watu wengi wangekufa. Unaona, kwa sababu ile technique ile jamaa anatumia kule ni technique yenye huku yani kitambo wa adapt. Lazima watapitia a lot of training. Unaona, a lot of training. Na itataka pesa mingi sana pia. Unaona, ni kitu yani ni ngumu kusurvive. Yani hata tukiweka percentage ya kusurvive kwa drones, tuweke tu 20%. Hii 70 ni ya kudedi. Eka tu 20%. Wenye wana survive. Yani hivi sasa. Yani kena kwambia kusurvive kwa vita drones. Wewe jiwekea 20%. Jiwekea 20. Kusurvive kwa vita drones, jiwekea tu 20%. Hii 80 ama ni 70? 80. The chances are higher kufa kwa drones. Unaona? Very high. Yani kitu mtu ana control na yeye yuko kwa ground. Ako mbali, ako distance. Unaelewa? Unaona, so drones ni mbaya. Of all the missions that you have been to, this is the most memorable, the most significant. This is the most significant mission yenye nimefanya. Na sijui kama itakuwa yangu ya kwanza na ya mwisho. Hautaki kurudi kwa mission? Siwezi rudi kwa mission. Mimi kitu naweza fanya labda sahi, labda ni equip watu na knowledge kwa nchi yangu. Napatia hiyo knowledge. Vile wakipatana na vitu kama hizi wanaweza fanya nini na nini. Na niwaletee hiyo picture kwa ground, ndio ikifika hiyo time wakosha jiprepare. Unaona? Na pia labda kuwapatia ile training yenye nilipewa. Ulitrainiwa for how long were? Mimi nilitrainiwa for a period of almost 2 months. Ndio you joined the special force? Hiyo ndio ilikuwa the only training I did. Yeah. Yani nilipofika nikasend contact nikapelekwa huko. Wakaangalia, wanakuuliza wewe ulikuwa jeshi nini, wanaangalia nini details zako. Wakanipeleka kwa watu wabaya. Kafika kule nikapigwa training yangu ya miezi 2. Tayari mimi nikaingia kazi. Hiyo. Haya, tuingie kwa malipo. Ile report mimi nimechukua. When I talk to people who have been in Russia. Wanasema unapewa upfront payment and then kuna salary. Yeah. Did that happen to you? Yeah, hiyo kulipa nayo wale jamaa wanakulipa. Hiyo siwezi danganya, wanakulipa tena vizuri. Walikulipa? Mimi walinilipa. Yeah. Upfront? Yeah, walinilipa. Nilipo sign tu contract hivi 7 days pesa yangu ilikuwa ishaingia kwa account. Hiyo ni Russia? Hiyo ni Russia. Did you transfer the money to Kenya? Yeah, at first sikuweza kutransfer juu nilimaliza tu kusign contract nikaenda training. Okay. So pale kwa training sim pia zilikuwa zinachukuliwa. So ikakuwa ngumu sana kutuma pesa nyumbani. Nilipomaliza training naye nikaenda kwa vita. Kwa vita sim pia ilichukuliwa. So nikakuwa nimekaa hiyo time yote sijatuma do. So mimi nilikuja kutuma pesa wakati nilipofika hospitali. Hiyo ndio nilituma pesa sasa. Nilipofika hospitali nikangangana juu chini pale nikasema acha ningangane pesa yangu ifike nyumbani. Wiki 2 mimi nilikuwa nishatuma pesa yangu yote nyumbani. Yeah. What was the first payment ile unaambiwa because umejoin this year upfront? Upfront hiyo time mimi nilisign walikuwa wametupatia 3 million rubles.
Hiyo ilikuwa inakuja karibu milioni karibu 4 hivi ya Kenya. Okay, hiyo sasa ni ya hiyo because you have signed the contract. Unapewa do. Okay. Salary monthly? Salary walikuwa wanatupatia 323k. Okay. Now, wewe uliweza kupata hizi fedha kwa sababu ulikuwa Special Forces ama namna gani? Hapana, kila mtu alikuwa analipo hivyo. Na wale ambao hawajaweza kuzitransfer ama wanaangamia kabla wa transfer. For instance, wewe umetuambia ulitransfer when you went to the hospital. Had anything happened to you ukiwa vitani, hiyo pesa ingeenda wapi? Sasa singejua, maana ningekuwa nimekufa. Singekuwa nimededi. Singejua. Okay, you know, ni umejibu tu hivyo top of mind, but you know, I'm asking for those. I'm putting myself in the shoes of those wenye wameingia vitani, yes, wamelipwa, imeingia kwa account, they have not made it out alive. Where does that money go to? Sasa hapo naye ni tricky. Maana si unajua tu hata ukiwa maybe okay, I will not say kwa nchi yetu. Kwa serikali lazima vitu ufuatilie. So hata ukiacha kazi lazima ufuatilie pesa, sometimes inakuanga challenge, lazima ufuatilie sometimes. So mi advice yangu labda ni wafuatilie, kwa sababu usipofuatilia hakuna mtu atakuletea rahisi. Lazima ufuatilie kila kitu. Haya. I talked to your friend, by the way, Samuel. Yeah, Samuel, yeah. Yes. Na aliniambia mwenye agent mwenye alimpeleka alijiandika kama next of kin kwa hiyo form ya yeah, ni hivyo. Did it happen to you as well? Yeah. Tuliletwa na huyo mmoja tu. Aliandika hivyo next of kin. Okay. Yeah. So is it possible that agent mwenye anakupeleka then anachukua pesa ukwe ukishaangamia? I'm not sure about that. Sababu pia mimi hizo vitu zote zinakuanga zimeandikwa na lugha yao. Sinaona. So ile tulikuwa hata ile kujua hizo vitu zote tulikuwa tuna translate na simu. Okay. Ndio unaona kumbe jana walikuwa wameandika, na pia una time na hizo form sana. Unaona? So possibility hapo naye mimi kitu naweza sema, kama unataka kupata compensation lazima ufuatilie. Okay. Ile reality lazima ufuatilie. Lakini ukisema eti utaketi hivi ungoje, kuna mtu atakushughulikia my friend. Na wao ni wale wamekuwa communicated to officially kwamba mtu wao hayuko. Sasa kama wamecommunicate officially inamaanisha pia pesa watakupea. Okay. Lakini kama hujapata any communication, maybe umesikia lazima ufuatilie. Yeah. Wewe ulikuwa na communicate aje na jamaa wako wakiwa hapa Kenya? Mimi nilikuwa nikipata simu mara moja, simu zetu zilikuwa zimechukuliwa. Tulikuwa tukienda mission, tukimaliza ile mission kama ni wiki 2 tunaweza rudishwa pale nyuma kidogo kama siku 2 ya kurefresh. Ndio rudi tena kazi. Hivyo ndio sisi tulikuwa tunafanywa. So nilikuwa nikirudi hizo siku 2 nilikuwa naomba ruhusa. Kipoa ruhusa wananipatia simu yangu sali moja. Wananiambia chukua simu yako, nimekupatia time sali moja. So je, pia ni risky, pia drone bado zina track signals. Unaona? Communication pia. So pia wanakupatia simu dakika kidogo, uangalia vitu zako, ikifika hiyo time unapeana. So mimi nikipata hiyo simu, sina watu wengine wa kuongea nao, naenda direct to my family. Naambia mimi niko poa nini na nini. Najaribu kuongea nao pia wasikuwe na wasiwasi. Unaona? Naambia mimi niko sawa, hata msijali, mimi niko sawa, narudi kazi na sitakuwa na simu. So mkiona nimepotea mjue mimi nimerudi kazi. Unaona? Na nikirudi kutoka kazi nitawatafuta. Kwa hivyo hata msikuwe na wasiwasi. Hivyo ndio nilikuwa na communicate tu nao. Yeah. For purposes of openness and because this is a story that we've been following. Apart from your privilege ya work na special force ya Russia, ulienda pale so that you can change your background. Yeah. What did you do with the money that you were paid? Mimi pesa nilipata, the money I got, I started a tourism and travels company. Ndo sasa ina grow. Yeah. Alafu pia bado sikuwa na nyumba before nitoke. So I had to buy land na nijenge. So that is the only thing I did with the money. Nilianzisha tourism and travels company, nikanunua
cab yangu ambayo ni van, nika-convert tours kwa tours, tayari ishaanza kazi. Upande huu na nikanunua plot yangu vizuri, nikajenga nyumba yangu. Unaona? Hiyo ndo pesa, hiyo ndo kitu big nilifanya na hiyo pesa. Kuna kitu kingine nilifanya na hiyo pesa. Yeah. You know what is unique with your story, and the reason we agreed to have this conversation with you, ni kwa sababu wewe ulikuwa mwanajeshi. Ukienda ulikuwa unajua unaenda vita, ukienda Russia. Most of the people hawajui. Yeah, wengi hawajui. Yeah. And then wewe you got your compensation, or you were paid. Yeah. And you came back. So there were so many factors to consider in this story of yours. Yeah. How is life? How has life been now after you came back? So after I came back, challenge ilikuwa ni mambo na medication kidogo. Cause kule medication yao ilikuwa sawa. Yeah, so kuja huku naye kuzunguka, kutibiwa nini pia pesa mingi pia nilikuwa na spend kwa hospitali. Unaona hizo movement za hospitali, unaona. Hiyo ndio ilikuwa challenge yangu kubwa. Alafu pia kitu kingine ni hizo memories za huko zilikuwa zinanikoroga sana. Unaona. Hakuna, sijafanywa counseling mimi. Hujafanywa? Sijafanywa counseling. Sometimes huwa nafikirianga nikifanywa counseling. Ule mtu ananifanyia counseling hana experience ya kule. So now what ni cancel nini? What happens? Mimi sasa nimeadjust tu, ni kuamua tu ni kuadjust. Sometimes inanishika na kwa like sina moods, nakumbuka hizo vitu, najaribu tu kujiengage na activities kidogo kwa kuwa busy. Although mguu pia sasa hii haiwezi move. So hiyo ni challenge nyingine kubwa, maana kukaa mahali moja hauwezi move, huwezi ona na bado tena kuna memories za kule. So hiyo ndo biggest challenges na nikoroga mimi sasa hii. Alafu hii knowledge yangu na skill. Mimi knowledge yangu na skill nataka isaidie watu. Na sijui nitaanzia wapi. Kwa sababu mimi nafikiria, unajua nimekaa kwa military ya Kenya na nikaenda huko nje nikafikiria, nikasema hizi vitu zikikuja hapa Kenya, wanajeshi wetu wengi watakufa. Na sasa kama hawata learn hizi vitu sahihi, kuna time ya kulearn. Juu unajua vile tu generation ina change, ndio hivyo vitu zina change. Baadaye inaweza kuwa mbaya kwetu, si ndio? So wanafaa learn hizi vitu sahihi mapema. Hizi mambo za drones nini zitafika tu Afrika. Hata labda zishaanza kufika. Wakati itakuwa imefika, wasikuwe wanaenda mbio wakitaka kwenda kulearn. Wasai wako na time nzuri wa learn hizi vitu. Wapate hizi tactics zenye zinatumika huko. Wajitayarishe. Kwa sababu mimi siwezi hiyo time ikifika, kama nitakuwa alive, singependa kuona wenzangu wanakufa na mimi nilipata hiyo knowledge sikuambia. Unaona? So the best thing watafutia watu, si mimi peke yangu nimerudi, watafutia watu wenye wamelani hizi vitu, waje wawapatie hizo experiences na hizo tactics. Unaona? Wajaribu kushare na wao hizo vitu. Zitasaidia watu wetu. Watapata masomo, watalani. Unaona? Baadaye itakuwa rahisi kwao. Okay. Yeah. Interesting perspective. How is your future looking like now? My future? Bado mimi ni mdogo. Bado mimi ni mdogo na niko na plans mingi sana. Yeah. So nikipata connection moja safi na mambo na security, mimi naweza fanya kazi poa sana. Yeah. Alongside running your tours company. Yeah, bado niendelee na tours company yangu pia iendelee. Mimi niko sawa. Kuna kitu nimepata hapo. For the 10 years that you worked in Kenya, yeah, hukuweza kuachieve Kenya uliachieve within the months that you were in Russia. Yeah. Russia ulikaa miezi mingapi? Russia, the total time nilikaa Russia paka nikakuja nyumbani ilikuwa around 8 months. Lakini the time yenye nilifanya kazi ilikuwa around 6 months. Okay. Yeah. So within those 6 months, will you achieve what you had not achieved within 10 years? Yeah. What I achieved in Russia, hiyo kitu hata singewaifanya hata ningekuwa Kenya in 10 years. Ingekuwa ngumu kufanya. Because maybe ile pesa nilipata kitambo nikuje upande huu wa Kenya, ningefanya kazi muda mrefu sana. Unaona? But within a small time, na ile faith nilikuwa naye,
Unaona? Cause mimi nilikuwa na imani lazima ni make it. Ndio maana hata nilienda Russia. Nilikuwa najua Russia ni mbaya. Lakini nilipotoka KDF nikakaa nyumbani nikasema hapana, this is not my life. I deserve better. Lazima nijikaze. Hata nikienda, madamu wangu nilimwambia mimi naenda Russia. Akaniambia hauwezi enda huko. She was even ready to hide my passport. Lakini mimi nilichukua ile passport nikaificha. Nikasema lazima niende. Na nilimwambia I will come back. Unaona? So nilienda, nilikuwa na imani. Mimi naweza sema ni imani yangu na Mungu ndio alinirudisha, kwa sababu nilikuwa na imani kuwa lazima nitafika na lazima nitarudi. Nitafanya lolote lile nirudi. Unaona? So hiyo muda kidogo nilienda na ile faith nilikuwa nayo, ndo Mungu akaona ile faith akanibariki. Sasa imagine kama ningekaa Kenya, kama singeenda huko Russia na hiyo faith yangu, si ningekaa sasa niko nyumbani, sina nyumba. Mimi nilikuwa bado niko kwa nyumba ya babangu. Sikuwa nimejenga hiyo time. Cause mimi ndio nilikuwa kama nategemea, my brothers wako shule, wengine wako campus, wazazi wananitegemea. We are 5. Unaona, bado mimi nilikuwa na watoto. So ilikuwa ngumu sana mimi kujiendeleza. Kwanza wazazi walikuwa bado hawajajenga, bado ni hakikisha wamekaa vizuri kwanza ndio mimi nijipange. So na sasa ilikuwa tricky sana kwangu. Nilipoenda nje nikarudi, sasa at least niko na mali naweza sema hapa ni kwangu. Yeah. Would you go back to Russia? No. Siwezi rudi. Sasa mimi nisha achieve kenye nilikuwa nataka. Sasa mimi ni focus sasa na vitu zingine sasa. I'm asking because kuna mtu ataweza watch hii conversation na aseme mimi nataka kukua kama Dishon. What would be your advice to somebody who is planning to travel to Russia? Inategemea unaenda kufanya nini Russia, na lazima ukue very keen nani anakupeleka na ni kazi gani unaenda. But kwa sahi mimi siwezi kuadvise ukue na haraka kuenda. Unaona, kwa sababu sahi ni tricky. Unaona wengi wamejikuta wameingizwa kwa hiyo kazi vile umesema. So kwa sahi mimi naweza kuadvise usiende kwanza. Ngojea kwanza, hata kama ni vita itakuja kuisha, hapo sasa unaweza enda. Okay. Sijui kama ungetaka kupeana nambari yako ya simu. Okay, mimi naweza pia namba yangu ya simu, ina shida. Yeah, my number is 0727868260. Yeah. Umeregister kama Dishon Adam. Dishon Adam. Yeah. Asante sana Dishon kwa wakati wako na story yako, kutupea experience yako. I must say that I am shocked that ulikuwa KDF Special Forces na Russia pia ukajipata Special Forces. Yeah. Mimi najua hiyo group by the way. Ukiangalia kwa mitandao wanaweza itafuta. Waone ulikuwa Special Forces gani. Yeah, it's true. Inaitwa Wagner Group. Yeah. We wish you all the very best. Thank you. Recovery. Yeah. Upone. Na if there's anyone out there mwenye kuna network za security. Yeah. Si uko hapa? Yeah, mimi niko. Na umesema hauendi? Mimi siendi mahali, niko. Tunaweza fanya kazi. Safi. Yeah. We wish you the very best, Dishon. Thank you, sir. Yes. Thank you. Tuko family, that is the story and experience of Dishon Adam in Russia. Mere survival. He's back in Kenya, but he says he achieved what he wanted. That is his story. My name is Kingori Wangeshi. This is Tuko. Until next time, see you around. God bless.